Hello everyone, welcome to eDoor HSC English Online Coaching. Today we are going to learn about Towards a Feminist Politics written by Elaine Showalter. This comes under your Module 4 Literary Criticism and Terms. സോ എല്ലാവർക്കും eDoorൻ്റെ ഓൺലൈൻ HSC ഇംഗ്ലീഷ് കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടുവേർഡ്സ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന എലൈൻ ഷോവോൾട്ടറിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമിനിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. So let's see who this Elaine Showalter was. Elaine Showalter was born on January 21st, 1941, and she is an American literary critic, feminist, and writer on cultural and social issues. So she was more concerned with the feministic side of writing, and she is one of the founders of feminist literary criticism in USA. She developed the concept and practice of gynocritics. So whenever we hear the word gynocritics, we have to remember about Showalter. Now, she is a specialist in Victorian literature and the turn of the 19th century works too. Her most innovative work in this field is in madness and hysteria in literature, specifically in women's writing and in the portrayal of female characters. അപ്പം ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പൊട്രയൽ, അതുപോലെ മാഡ്നസ്, ഹിസ്റ്റീരിയ, ഇങ്ങനെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്ന തീംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിങ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് ഷോവാൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now let's see the best known works of her. Towards a Feminist Politics that was published in 1979. Then comes The Female Malady, Women, Madness and English Culture. Then Sexual Anarchy, Gender at Culture at the Findy Circle. Then comes High Stories, Hysterical Epidemics and Modern Media. Then the last one is Inventing Herself, Claiming a Feminist Intellectual Heritage, that was published in the year 2001. So in 2007, Showalter was chair of the judges for the prestigious British Literary Award, the Man Booker International Prize. So she was very popular critic and writer of the century. Now let's see the details regarding Towards a Feminist Politics. It was published in the year 1979, and in this Showalter divides feminist criticism into two different sections. The first one, the woman as a reader or feminist critique, and the second one, the woman as a writer or gynocritics. So she's the one who coined the term gynocritics that we'll be discussing in detail in the coming slides. Now let's see about the three phases of feminist criticism according to Elaine Showalter. So the first one is the feminine phase that spans from 1840 to 1880. Then comes the feminist phase that spans from 1880 to 1920. And then comes the third phase, that is a female phase, that comes under 1920 to the present era. Now let's see the woman as a reader of feminist critique and its features. The woman as a reader of feminist critique, the way in which a female reader changes our apprehension of a given text, awakening it to the significance of its sexual codes. So actually the reader here, being a female, she'll be able to change the whole apprehension, the whole interpretation of the given text by giving more importance to her female experiences, which will give a novel look and feel to the entire text that is given under consideration. Now comes the concept of feminist critique is concerned with the exploitation and manipulation of the female audience, especially in popular culture and film, and with analysis of women as sign in semiotic system. Women, സ്ത്രീയെ സെമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു സൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ ഓഡിയൻസ്, ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിന് കൂടുതലായിട്ട് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിട്ടീക്കിന് ഉള്ളത്. They value the human experiences along with female experiences. Okay. Now comes a woman as a writer or
Gynocritics. In contrast to an angry or loving fixation on male literature, the program of Gynocritics is to construct a female framework for the analysis of women's literature, to develop new models based on the study of female experience rather than to adapt male models and theories. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ മെയിൽ ലിറ്ററേച്ചർ അത് വായിച്ച് we were interpreting our thoughts in lines to that. Instead of that, or in contrast of that, what a woman as a writer or a gynocritic will do is that she will try to construct a female framework for the analysis of women's literature and also to develop new models based on the study of female experiences. So more than adapting to the male models and theories, here females are trying to make a new framework for their own purposes, for exposing and even showing others how important, how valuable the female experiences are and how they can interpret these female experiences into a different dimension and level. Gynocritics begins at the point when we free ourselves from the linear absolutes of male literary history, stop trying to fit women between the lines of the male tradition, and focus instead on the newly visible world of female culture. So, Gynocritics കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ്. So instead of trying to fit women between the lines of male tradition, we are actually trying to focus on a new female oriented culture where you'll be free from all the linear absolutes that are put forward by male literary history. അപ്പം അതുവരെ മെയിൽ ലിറ്റററി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ട്രഡീഷനുമായി ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഷെഡ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ഇൻഹിബിഷൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് അവേ ഫ്രം ദ literary tradition that was followed by the man, and also we have to find our own framework so that we can more focus on the female culture to which we belongs to. That is what Elaine Showalter says. Now there are certain key aspects we have to know while speaking about gynocriticism. So gynocritics is not on a pilgrimage to the promised land in which gender would lose its power, in which all texts would be sexless and equal like angels. So what Elaine Showalter says over here is that gynocritics is not into demolishing all genetic biases and all. അപ്പം ഇക്വാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്സ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഗൈനോക്രിറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Rather, gynocritics aims to understand the specificity of women's writing not as a product of sexism but as a fundamental aspect of female reality. ഇപ്പോൾ ഗൈനോക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻസ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ യുണീക്നെസ്, ആ സ്പെസിഫിസിറ്റി, അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സെക്സിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വി കനോട്ട് റിലേറ്റ് ദാറ്റ് specificity of women's writing with sexism, but instead we have to find this uniqueness of women writing as a fundamental aspect of female reality എന്നാണ് gynocritics പറയുന്നത്. Its prime concern is to see woman as a producer of textual meaning with a history, themes, genres and structures of literature by women. So till then women were not considered as producers of textual meanings, but gynocriticism gave more importance to literature of women who is having history, themes, genres and structures of their own. Now let's see the features of 3 different phases of feminism that is discussed by Elaine Showalter in Towards a Feminist Politics.
So the first phase is the feminine phase that spans from 1840 to 1880. So this phase is characterized by women writing in an effort to equal the intellectual achievements of the male culture. അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് മെയിൽ ലിറ്റററി ട്രഡീഷനാണ്. അപ്പം അതിന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്ന, അതിന് ഈക്വലായിട്ട് എഴുതാൻ ആയിട്ട് ഇൻ്റലക്ച്വലി അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. The distinguishing sign of this period is the male pseudonym, which exerts an irregular pressure on the narrative, affecting tone, diction, structure, and characterization. So, ഈ കാലത്ത് most of the women writers, what they did is that they adopted male pseudonym. മെയിൽ സ്യൂഡോണിം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക വഴി എഴുതുന്നത് ലൈക്ക് റൈറ്റർ വിമൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ we can see a disparity between the pseudonym and the tone, diction, structure, and characterization. Now, the female writers have followed male norms, and some of them even write under male pseudonyms like Charlotte Bronte as Currer, Emily Bronte as Ellis, then George Eliot as Mary Ann Evans, and Anne Bronte as Action Bell. So, പലരും like pseudonym, മെയിൽ pseudonym ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത് in order to write and cater their like quest of writing എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now comes the feminist phase that is spanning from 1880 to 1920. So in this phase, women are historically enabled to reject the accommodating postures of femininity and to use literature to dramatize the ordeals of wronged womanhood. ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് women started to reject the accommodating postures of femininity. So femininity related ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് posters like certain norms were there. They tattered all this. They break away from all these postures of femininity, and they used literature to dramatize, to bring out the ordeals of wronged womanhood എന്നാണ് പറയുന്നത്. This phase is characterized by Amazon utopias, visions of perfect female-led societies of the future. അപ്പം വിമൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. This phase was characterized by women's writing that protested against male standards and values, advocated women's rights and values, including a demand for autonomy. So, ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലെ വിമൻസ് റൈറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്, അതുവരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസിനെതിരായി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അഡ്വക്കേറ്റഡ് വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്, വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ഓട്ടോണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് എലിസബത്തൻസ് ലൈക്ക് റോബിൻ ഫ്രാൻസിസ് ടോൾറോപ്പ് and others. So these are the writers that we can see in this feminist phase. Now comes the female phase that started in 1920 and even it is continuing right now. So in this phase, women reject both imitation and protest. So the first phase, it was a phase of imitation of male literary tradition and works, and the second phase, it was a phase of protest. And in this third phase, women rejected both imitation and protest, which are the two forms of dependency, and turned instead to female experience as a source of an autonomous art, extending the feminist analysis of culture to the forms and techniques of literature. So in this third phase, that is a female phase, women writers gave more importance to female experience, and they saw it as a source of an autonomous art, extending their feminist analysis of culture to other forms and techniques of literature. Now, there are writers like Rebecca West, Catherine Mansfield, and Dorothy Richardson comes under this phase. Now, they developed the idea of female writing and female experience and differentiated female writing and male writing in terms of
languages. So there are certain things we have to note while thinking about this Elaine Showalter's work. So we have to know that rejecting both imitation and protest, Showalter advocates approaching feminist criticism from a cultural perspective in the current female phase rather than from perspectives that traditionally come from an androcentric perspective like psychoanalytic and biological theories. That is what actually happened when gynocritics came into being. Like they rejected both imitation and protest, and when they leaped into the third phase of the feminism, what happened is that we started to see this feminist criticism from a cultural perspective in the current female phase rather than from perspectives that traditionally come from an androcentric perspective. Androcentric means male oriented perspective, which are, for example, psychoanalytic and biological theories. They are more oriented towards male perspectives. In her essay Feminist Criticism in Wilderness, that was published in 1981, Showalter says a cultural theory acknowledges that there are important differences between women as writers, that is, class, race, nationality, and history are literary determinants as significant as gender. So over here she is giving same importance to female experience that is put forward in most of her theories. Then nonetheless women's culture forms a collective experience within the cultural whole, an experience that binds women writers to each other over time and space. So on the whole we can say that Showalter was giving more importance to the unraveling of the essence of women experiences or female experiences that acts as a trigger force in producing novel type of literary content in literature. So with that we are ending the session. Thank you so much for listening to me. Hope it is clear for you. Thank you so much. Happy learning.